கிளாஸ் உலகம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் மேக்கப் லுக் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி கிட்ஸுக்கு மேக்கப் பண்ணுறது, ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன், கோயிலுக்கு போகிறாங்க, இல்லை அக்கேஷன் போகிறாங்க, அந்த மாதிரி மேக்கப் லுக் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த மேக்கப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் கலர் பார்லேருந்து இலுமினேட்டிங் லோஷன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு லிட்டில் க்ளோ கிடைக்கும் ஃபேஸில். ஸோ அதுக்காக நான் இந்த இலுமினேட்டிங் லோஷன் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து மாய்ஸ்சரைசர் மாதிரியும் இது ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் இதே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது நிக்ஸ்லேருந்து கலர் கரெக்டிங் பேலட் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு க்ரீம் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ இதில் 2 கலரில் அவங்க ஷேடுக்கு தகுந்த மாதிரி 2 கலர் மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி ஒரு டேம் ஸ்பாஞ்ச் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பிஎஸ்சி வந்து ஸ்பாட்லைட் லிக்விட் கன்சீலர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இவங்க ஷேடோட லைட்டர் ஷேட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ எடுத்து அவங்க கண்ணுக்கடியில், நோஸில், ஆஸ் யூஷுவல் சின்னில் எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளெண்டர் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃபிக்ஸ் டச் அண்ட் க்ளோ காம்பேக்ட் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். ஐவரி ஷேட் எடுத்து ஒரு பவுடர் ப்ரஷ் வச்சு அவங்க ஃபேஸ் ஃபுல்லாக காம்பேக்ட் பவுடர் எடுத்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஐ மேக்கப் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஷேடோவுக்கு ஹிலாரியோட ஐ ஷேடோ பேலட் என்னோட ஃபேவரட் ஐ ஷேடோ பேலட். ஸோ இதை எடுத்திருக்கேன். இதை எடுத்து இதில் பிங்க் கலர் ஷேட் எடுத்து அவங்க ஐடிட் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதே பேலட்டில் வந்து ஒரு வயலட் கலர் ஷேட், ஷிம்மரி ஷேட் இருக்குது. ஸோ அதை எடுத்து அவங்க ஐலிட் ஃபுல்லாக ஃபிங்கர்லேயே வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஒரு ஷிம்மராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஐலிட் வந்து ரொம்ப க்ளாஸ் ஷிம்மராக இருக்குது, நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் ஒரு ஷிவானா கலர் ப்ளஷ் பேலட் எடுத்து ஒரு பிங்க் கலர் ஷேட் எடுத்து அவங்க சீக்ஸில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஐப்ரோஸ்க்கு வந்து நான் இன்றைக்கி கலர் பார்லேருந்து ஐப்ரோ பென்சில் எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஐப்ரோ பென்சில். ஸோ அதை எடுத்து பின்னாடியே ஸ்பூலியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்பூலி வச்சு ப்ரஷ் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். அவங்க ஐப்ரோவில் நீட்டாக லைன் பண்ணிக்கிறேன்.
ஸோ கொஞ்சம் ஹைலைட்டிங்காக நான் ஹிலாரியரோட ஐஷேடோ பேலட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் சில்வர் கலர் ஹைலைட்டர் மாதிரி இருக்கும். இது ஐஷேடோ தான். அதுவே எடுத்து நான் உங்கள் டெம்பிள் பாயிண்ட்ஸில் வந்து நான் சைடில் சீக்ஸில் வந்து நான் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். சுகர் காஸ்மெட்டிக்ஸ்லேருந்து காஜல் பென்சில், பிளாக் கலர் காஜல் பென்சில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை வந்து அவங்க வாட்டர் லைனில் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கெட்ச் ஐலைனர் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் என்ன ஐலைனர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஸ்கெட்ச் கலர் ஐலைனர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அவங்க ஐலைனர் ஃபுல்லாக ஐலிட் ஃபுல்லாக நான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லிப்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் காஸ்மெட்டிக்ஸ்லேருந்து பிங்க் மெஜந்தா பிங்க் க்ரையான் லிப்ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை அவங்க லிப்ஸில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிப் கிளாஸ் டிண்ட் கொடுக்கணுன்ட்டு ஸோ நைக்காலேருந்து லைட் ரோசி பிங்க் கலர் லிப் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை அவங்க லிப்ஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது பண்ணுறதுனால நல்ல ஒரு க்ளாஸியான லிப்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காக அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபைனலி பிந்தி வச்சு மேக்கப்பை ஃபினிஷ் பண்ணுறேன். என்னோட மேக்கப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த மேக்கப் உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மேக்கப் லுக் எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீங்களா? என்னோட மேக்கப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மேக்கப்ல நான் யூஸ் பண்ணிருக்க ப்ராடக்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மேக்கப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த புதுமையான வீடியோல உங்களை வந்து மீட் பண்றோம். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பை.